Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ahirin. Meded ya Resul, meded ya Sadat ashabı Resul, meded ya meşayihina. Desturun ve inşallah fazla asayiş Muhammeden muhtarı meded. Tarikatuna suhba vel hayru fil cemiyye. Ellezine yukumune salati ve yutune zekat. Sadakallahu azim. Allah Azze ve Celle iman edenler namaz kılıp zekatlarını veren de onları methediyor, onları ihsan ediyor. Zekat tabi işte seneden seneye verilmesi lazım olan şeydir. Allah Azze ve Celle'nin borcudur. Borçtan kaçmak olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insan borç alıp da vermemek için alırsa hiç ödeyemez zaten. Alıp da onu vereceğim niyetiyle olursa kolay olur. Ona ödemesi kolay olur diyor. Onun için bu Allah Azze ve Celle'nin borcudur. Onu ödemek mümin için kolay olması lazım. Zor olmaması lazım. O eksilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zekatta, sadakadan para, mal eksilmez. Sakın onu zannetmeyin. Benim param azdır, versem azalacak diye dersen hiç azalmaz. Verirsen azalmaz. Vermesen o vakit azalır. Onun için o zekat meselesi İslam'ın esaslarından, rükünlerindendir. Onu yapmayan büyük günaha girmiş olur. Zararı kendisine olur. Çünkü Müslümanlar şimdiki zamanda vermiyor. Çoğu zekat filan vermiyor. Zaten namaz, niyaz da yok. Onu bırak, namaz kılanlar bile zekatlarını vermez. Çoğu vermez. Hile yapar, şu yapar, bu yapar. Ya hiç aklına gelmez zekat var diye. Onun için onu vermez, bir şey kazandığını zanneder. Halbuki kaybettiğinin haberi yok, ne kaybettiğinden haberi yok. Hem maddi kaybı var, hem manevi ikisi de var yani. Sırf kazandığın zannedip de sevinen adam kendini kandırmış olur. Akılsızlık etmiş olur. Şimdi bu zekat meselesi Ramazan'da vermesi sevaplar daha fazla olduğu için Ramazan'da vermek daha iyidir. Hem kaçırmaz insan, Ramazan'dan Ramazan'a veririz. Yani çünkü zekatın müddeti bir sene olması lazım, bir sene geçmesi lazım. Bir sene geçmeden nasıl olur? Onda olur yani öteki zekatla beraber verebilir insan. Ben onu zekatım olarak şimdiden veriyorum dese peşin versin olur, o da olur. Çünkü seneye yaşar mı yaşamaz mı belli değil. Bir de bu vakit gelmişken onu vermek çok iyi olur. Tabi zekatın da her şeyin zekatı değişik. En mühim olan işte para, altın ne varsa onlar zekatları bellidir. %2,5. Ekindi, hayvandı, onlarda başka hesabı var. Onların da kendine göre bir hesap yapıp onları vermesi borçtan kurtulmuş olması manasına gelir. Rahat eder. Allah sana razı olarak bakar.
o kulum zekatını vermiş, beni benim verdiğim emri yerine getirmiş, beni sevindirdi diye Allah Azze ve Celle bakar o insana. Onun için zekat Ramazan'da vermesi çok iyi olur. Tabii hem sene olarak hicri seneye rastlar, hem şey olmuş olur, kat kat sevap kazanmış olur. Allah borç bırakmasın bizim. Kimseye borçlu bırakmasın. Allah Azze ve Celle borçlu zordur. Bazı insanlar maalesef borç almayı çok sever. Vermemek kaydıyla da o bahusus. Onlar bir şey kazanmaya hayat boyu borçtan kurtulmaz onlar. Bir fayda da etmez. Onun için borcu varsa insan Allah'a karşı, insanlara karşı onu ödesin. Ödeyemezse, insanlardan fakirse, helallik isterse bunu zekat yerine sayın diye, o da olabilir. O hem o insanlara zekatlarını vermiş olur, hem o borçtan kurtulmuş olur. Onun için yani bu borç meselesi alırken niyet etsin insan, Allah kimseye muhtaç etmesin borç almaya, vereceğim diye alsın. Allah kolaylık getirir o vakit kendisine. Allah yardım etsin. Allah'ın emrine itaat etmeyi kolay olsun inşallah bize. O emre itaat etmek zordur. Çünkü hem nefes var, hem şeytan var, hem dünya var. Hepsi seni o emre karşı gelmeye ittiriyor. Onları sen ittir, emre itaat et, Allah'ın emrine. Allah yardım etsin hepimize inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yutun zekat, la yuqimun salat, utun zekat. Allah Azze ve Celle saying Quran, the believer mu'mins, they are praying 5 times and giving their zakat for their what Allah ordered. It is very important thing to give zakat, because zakat it is must give like a loan from Allah. You must give this loan. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying, who take loan from somebody and intention to give back, Allah make it easy for him, can give back. But most of people nowadays, they take loan with intention to not give back. For this, they are cheating themselves before cheating people, because it will be not benefit for them. And this zakat, it is most important loan for Allah Azza wa Jalla. Every year you must give this. Don't think you'll be happy if you don't give. You win this money, you are clever, I didn't give. It is not what you think, because Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying, no any money coming less with sadaqah or with zakat. This making your money to grow more. If you don't give, it will be coming less and less. We are working in, of course, garden. We trim trees. If you don't trim tree, they will be maybe weak, but no fruit, nothing. It's like jungle. You cannot go inside.
But if you trim, if you take before without trim one, you take 3 times or 4 times. This zakat also like this from money, from what you must give for zakat, it will be grow your money or another goods what you give for zakat for them. Don't think it will be taking no benefit. You are lose this money. No, this money not for you. It is there like if you keep it there, it will be spoil other thing, spoil your money, spoil your health, spoil your every spiritual. So this is very important to give this money to be safe and to grow, get barakah from Allah Azza wa Jalla, and to be happy with you. And of course, we are most best time for to give zakat. It is this Ramadan, Shahr Ramadan, Ramadan month, because reward double, 100 times double from other side time, and it is also you cannot miss time. It's every year we give in Ramadan, and then it is according to moon year, so it will be if you give for maybe sun years, it will be if you give in October or November, it will be going 1 year every 30 years, so you give less. So this is Ramadan, best time for to give zakat. Also, you can take from your money in Ramadan. If you take this zakat, put in beside, and after you can give any time. But after, don't use this after this. Just in Ramadan, maybe you cannot find people, but when you take it out from your money, you can give any time, inshallah. And it is one of Islam pillar is zakat. 5. Kam, Salah, Zakat, Saum, Ramadan, Hajj al-Bayt. This is one of them, are very important. And but many people, we are living in very rich time in human being history. Must be no any poor people or any one to be in need, but the Muslim, most of them, they are not giving. With knowing, without knowing, they are not giving zakat, and many people suffering from hunger, from illness, from bad situation. So this one who not giving, they be responsible also and divine presence of Allah Jalla Jalaluhu about what they are not giving. It is not a joke, this, but many when rich people money coming, maybe if have 10,000, you can give 250. But if they can do, if 100,000, they give
2,500. Also okay, but when coming for million, they must give 25,000. Too much. 10 million, 250,000 they must give. Oh, this is too much. This rich man, how I can give this? 100 million, 2,000, 2.5 million. I must give. How I can give this? I will die if I give this. So this is a mentality of a human being, thinking you have 100 million, and you think about how it will be if you give this. But government, they take it from you like hitting on your head and taking 150 million, you cannot say anything. But for charity, for Allah order, you die from to not give this. So this is what happened, because 100 million for some nowadays people, it is nothing. He's not rich. They have billions, and they are not give. So Allah make us to be happy with His order, asking Him to make us happy with the order, because many enemy pushing us, don't give, shaitan first, ego second, dunya, people, all of them, don't give this, you can make good money without giving this. So many things make you to be not to give. Don't listen for this. Every Ramadan, you look, calculate, and give. And they said maybe after this we get money. Also, you can also count it in Ramadan. Before time also you can give. Maulana Sheikh was saying for zakat, any time you can give. So what if you have amount of money, time of zakat, you give for all of them zakat, no problem, inshallah. Allah forgive us. Allah give us and to give, inshallah, for people, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.